Hey guys, welcome back to എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? We are back with a new episode. This is Rajeev. I have with me Nikhil as usual. Hi Nikhil. Hello, hey. So, what are we doing today, Nikhil? എന്താണ് ഇന്നത്തെ അജണ്ട? Top 5 movies of Khalid Rahman ആണ് ചെയ്യണത്. അതിനൊരു ഖാലിദ് റഹ്മാൻ 5 പടമല്ലേ ഉള്ളൂ. So, Khalid Rahmanന്റെ 5 പടം നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു ബേസിക്കലി. Yeah, I think Khalid Rahman specifically for, at least for both of us, I know, a very nice director. I really look forward to all of his work, especially from, I think after watching a couple of first two of his movies, I was like very excited to always see what he comes up with, what he does. ഈ 5 പടങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ maybe we'll speak a little bit about all 5 of the movies and we'll also try to rank them based on our preference. But നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ we figured that this is a very, very difficult exercise simply yes. because all movies are definitely above average, right? Like I would go so far as to say all movies are good. Like Yeah. bad in the parayan. Sure, every movie probably has like some aspect which doesn't work. Angane, but I think most of it works for me personally, and very excited to see him as a director, and then very excited to see the kind of work that he's doing. So of course, നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആലപ്പുഴ ജിംഖാന ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ്. നമ്മൾ ആ സിനിമ കണ്ടു, ബട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി കുഡന്റ് റെക്കോർഡ്. So we thought we might as well do it anyway because we are looking at his whole filmography. Also കുറച്ച് വിവാദങ്ങൾ about Khalid Rahman in the news recently. Yeah. So we don't support drug usage, but we don't. We don't want to touch upon that topic at all. That's his personal life, personal space. We just Yeah. here to talk We just hope about that his movies. Yeah. we just hope that he makes good movies even without drugs. But Yeah, jokes apart, yeah, we are only yeah, here to talk about his movies and what we liked about his movies. Yeah. yeah. Very exciting filmmaker. What do you think? What do you feel about Khalid Rahman as a filmmaker? ഖാലിദ് റഹ്മാൻ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 5 മൂവീസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് 5 മൂവീസും ഇഫ് യു ഐ തിങ്ക് വിൽ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബട്ട് all the 5 movies are different in some element. So it's something that I think Khalid Rahman said in one of his interviews. He's not consciously trying to make differences, but you can see that in every movie he's trying to do something new. So എല്ലാവരും different type of genre ആണ്. Yeah, you can't put them under like one genre, right? Like എല്ലാം വേറെ different genres. And like for example, if you're taking an example of someone like a Wes Anderson, you look at the trailer of a or you look at the trailer of the movie and then you know it's a Wes Anderson movie, right? Like അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പുള്ളിക്കുണ്ട്. But with him, with Khalid Rahman, you can't really look at a movie and be like, oh, the Khalid Rahman, like everything is different, right? Like I think that's very but I think nice. that is also a good aspect of a good director, that if you can make any subject and make a good movie about it, then you're a good director. Like if you see Spielberg or Scorsese, they can make movies with any subject and it's good. So അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ Yeah. Khalid Rahman is really talented in a way that all of his movies are good. Technically, all of his movies are really good. Story wise also, it's if you see, it's ഭയങ്കര diverse subjects ആണ്. If you look into it, there are some things which are common also. ആ 5 മൂവീസിലും there will be some things common, but mostly he'll try to do something new. There's some distinct Khalid Rahman stuff in it, but in a way he tries to innovate in all his movies. Yeah. Very I think just looking back a little bit about him also, he comes from a very and everybody in his family is pretty involved in the film business. Starting with his dad. Like his dad was one of I don't know, like I didn't know this, Paru told me in fact. മറ്റേ ഈ മറിമായത്തിലൊക്കെ ഒരു അപ്പൂപ്പനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരു പുള്ളി. അത് Yeah, you would have seen him in Anurag Karikin Vellam as in the starting
നോട്ട് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഐ തിങ്ക് അതിരാഞ്ജലി അങ്ങനെ എന്തോ ഇട്ടിരുന്നു തോന്നുന്നു. ബട്ട് Yeah. അനുരാഗ് കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഒരു റോൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഹീസ് ഡൺ ദാറ്റ് റോൾ Yeah, വെയർ yeah. ഈ ഇവർ വീട് പണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമില്ലേ, അവിടുത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഈ Yeah, yeah. സ്ലമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ വീട് ആസിഫ് അലി വീട് പണിയാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ Yeah. ഒരു അപ്പൂപ്പനുണ്ട് Ah, എന്തോ ചായ ah. കടലിന്റെ അവിടെ എവിടെയോ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹിസ് ഡാഡ്. ഹീ ഓ, അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. Yeah. Even I didn't know, but Paru watches a lot of Marimayam, and then she told me that ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ, and I was also very surprised. So his name is VP Khalid, and it's also what's also different about this dude is that ഇങ്ങേരുടെ പേര് ആക്ച്വലി റഹ്മാൻ ഖാലിദ് എന്നാണ്. Like Khalid is their second Yeah. name. So his brothers are famously Shaiju Khalid. Jimshi Khalid is the Okay. one he works with constantly, but Shaiju Khalid is a very very well known cinematographer. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമല്ല, ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഓൾസോ ഡൺ ഔട്ട്സൈഡ്. But അവരൊക്കെ സെക്കൻഡ് നെയിം ആണ് ആക്ച്വലി ഖാലിദ്. സോ ദിസ് മാൻ വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് അപ്പാരൻ്റ്ലി, സോ ഹീസ് ലൈക്ക് ഐ വിൽ ചേഞ്ച് my name to Khalid Rahman. Which is why also initially I didn't know that he was Shaiju Khalid's brother or anything. Like Yeah. I just Even I didn't uh, know that. സോ പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്, ഹീസ് ദ യങ്ങർ ബ്രദർ. ആൻഡ് യുനോ he also initially tried to, because Jimshi Khalid is the one he's worked with. I think 4 out of 5 മൂവീസിൽ ജിംഷി ഖാലിദാണ് ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Yeah. ആൻഡ് ഇവരൊക്കെ ഷൈജുവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഷൈജു ഇക്കാണ്. ഷൈജു ഇസ് ദി എൽഡർ ബ്രദർ ഹൂസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫാദർ ഫിഗർ പോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആള്. ദീസ് ടു ആർ മച്ച് ക്ലോസർ ഇൻ ഏജ്, സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദേ ആർ മോർ ലൈക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പടങ്ങളെടുത്ത് ഒരുമിച്ച് ടെക്നിക്കലി വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Very interesting that way. But yeah, and in most of his movies, what I've noticed is that he works with one set of people. Like, I'm talking in terms of the actors. Like, he's friends with a bunch of people, and he will probably, I mean, in almost all of his movies, ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു Yeah. മേജർ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ റോളുണ്ട്, എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. Yeah. So I can only assume that, even for his back-end team, I'm sure everybody is the same, like, as he works with, like, in all the other movies. Like, എല്ലാ പടത്തിലും സെയിം ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. So he's also mentioned in a few interviews, I feel, that he's very comfortable working with his friends and, his set of crew, and അവർ തമ്മിലൊരു നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. So whatever it is, like, I hope they continue doing it, because I really enjoy whatever these bunch of people are putting together, and he's helming it and it's coming out. So yeah. I think he's also worked in quite a few. He's worked as an assistant director in quite a few Yeah. movies. I think it's mainly Ustad Hotel, North 24, Saptamashri. അതിലൊക്കെ assistant director ആയിരുന്നു. He's also acted in a few movies. Manyumel is the main thing, where he is that driver of that car Yeah. that they go in. മായാനദിയിൽ പുള്ളിയുണ്ട്. ഐ ഡിൻ നോ. ലൈക്ക് ഞാൻ Yeah, കഴിഞ്ഞ yeah. ദിവസം ഏതോ സീന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ലിജോന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ അസിസ്റ്റന്റ് Yeah. ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് Yeah. ആക്ച്വലി ഹിം. സോ അങ്ങനെ അപ്പാരന്റ്ലി പറവയിൽ ഹീസ് എ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ്. ഐ ഹാവ് നെവർ നോട്ടിസ്ഡ്. In fact, I have not seen ശ്രീനാഥ് Parva ബാസിയുടെ too many കൂടെയുള്ള. times. Yeah, so mainly he's also അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. So do we want to start ranking them, or do we want to talk about all the movies and then just rank them in the end? I think when we rank, we will talk about the movie. So that's Okay, ശരി. I think that's more എന്താ ഒരു suspense സർപ്രൈസ് building. എലമെന്റ് ആണോ? Yeah. Sure, okay. So what's number 5 for you? Number 5 for me is his first movie, Andaga Karkin Vellam. I think it's not fair for this movie to be compared with all other movies, because it's either കുറച്ച് പഴയ മൂവിയാണ്. സോ ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ആസ് ഓൾ ദ അതർ മൂവീസ്. Yeah. ബട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയാലും ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇറ്റ് വാസ് ടെക്നിക്കലി എ ഗുഡ് മൂവി. ആൻഡ് ഈ മൂവിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഖാലിദ് റഹ്മാൻ മൂവി. ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് rom-com movie. Yeah, I think the performances in this was also good. I think Asif Ali, I think ഭയങ്കര underrated performance ആണ്. So the way he portrays ഒരു young ഒരു
ഒന്നും അനുസരിക്കാത്തൊരു പയ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ. സോ he has really, performed it well. Rajisha Vijayan, I think it's her first performance, right? First First debut movie, yeah, movie, and yeah. I think she got Kerala State Award for this movie. State award, yeah, yeah. Yeah. And then ബിജു മേനോൻ, ആശ ശരത്, എല്ലാവരുടെയും ഒരു കെമിസ്ട്രി നല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു ഫൺ മൂവിയാണ്. For me, I remember so this came out like, let's say, 9 years ago. So I remember why I remember knowing about this movie is I didn't watch it in theaters or anything, but ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങി എപ്പോഴോ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പണ്ട് ആ സമയത്ത് സിനിമ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ കണ്ടേ. എന്നിട്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഡീസൻറ്റ് മൂവി. I mean, you don't get bored at any point in the movie, right? Like, it's a very, നീ പറഞ്ഞ പോലെ it's a very straightforward rom-com, feel-good movie. So, it's nice to sit and watch. But I was very, very surprised that Rajisha Vijayan got State Award for this. I was like, while her performance was nice and everything, I was not sure if it merited like a state award for the performance. So I remember feeling that at that point of time, I was like, like, I understand it's a good performance, but is it a state award, merit in a performance? I never felt so at that point of time. Even today, for that matter, because I don't know what the other performance that were in contention at that point of time, but she did it fair. I mean, for her first movie, I guess she did a fair job. There's no doubt about it. But yeah, but overall, it's still a good movie. Like, he was only 24 when he made the movie, so I find that to be fascinating that at that age to pull something like this and make a movie and everything. Very fascinating. Like, I was very, very impressed that he was that young when he made this movie, because it's not just, I mean, it is a love story, but more than Asif Ali and Rajisha, it's Biju Menon's love story as well, right? Like, and that side of the story is a very mature love story. It's not like, of course he used to like somebody in the past, but it doesn't go in the typical direction that he's trying to have an affair with her, or he tries to hide it from his wife, or അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. It shows that he ends up having a better relationship with his wife simply because he was able to address some of his past issues. So that's a very mature understanding of love at that stage. So, and for somebody who's 24 to think of it that way is very nice. Like, it's very impressive. It's bought out well also. Like, you can imagine, like, ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക്, ഹൗ ഡു യു കൺവിൻസ് ദിസ്, ഐ മീൻ, ഹൗ ഡു യു പിച്ച് ദിസ് കൺവിൻസിംഗ്ലി, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക്, ബട്ട് മലയാളത്തിൽ ഇത് നടക്കും. ഐ ഡോണ്ട് നോ എനി അതർ ലാംഗ്വേജിൽ ഇതിങ്ങനെ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് സിൻസ് we have, I mean, we are proud that we have such good movies. It came out well. Like, everything worked. It was weaved well together. കുറെ പേരുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇന്ന് ശ്രീനാഥ് വാസി ഉണ്ട്, സൗബിൻ ഉണ്ട്. I mean, it's got a lot of, I do feel like Khalid Rahman is strong with comedy and comical elements, and he's made good use of that in this movie as well. Like, കുറെയൊക്കെ ഒരു കോമഡി എലിമെന്റ് ഉണ്ട്, കുറെ തമാശകളുണ്ട്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറെ ഉണ്ട്. I think in his movies, most of his movies, quirky types of characters കുറെ ഉണ്ടാവും. ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇർഷാദിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇല്ലേ, ബിജു മേനോന്റെ ബോസാ, പോലീസ്. He's the CI or something. He's a very different kind of character. Like, ഒരു പ്രത്യേകതരം പോലീസുകാരൻ. സോ അതൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു. ലൈക്ക്, he could have made him some typical, like, tough cop kind of guy, but no, this guy is like a very, a different kind of, like, it's like a cop. I don't know, we've never seen that kind of a portrayal of a cop on screen before, so it was nice to watch. Like, it was very different, it was fresh. അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല, overall I feel like it's a very nice movie. The only issue I felt with the movie was that I noticed is movies from that point, that period of time, technically it's nowhere comparable to what we're doing today. And I do feel like maybe somewhere between 2010s to 2017-18 വരെ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചെന്തോ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പേസ് സാധനമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ലൈക്ക്, it's not very appealing to look at now that we are used to watching whatever we're watching today.
നമ്മൾ ബാക്ക് പോയി കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് Yeah. ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് പോലെ, ടെക്നോളജി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് പോലെ Yeah. ഒരു ഫീലിംഗ്. ദി ഇതെനിക്ക് അപ്രോച്ച് ടു ആക്ച്വലി ദാറ്റ്. വെൻ ഐ സോ ഇറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ദാറ്റ് നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീലിംഗ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സിനിമ കാണുമല്ലേ, ആ സമയത്തെ സിനിമ നീ പറഞ്ഞ പോലെ 2013 ആ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. സമയത്തുള്ള ആ മൂവീസ് കണ്ട ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഈ മൂവി കാണുമ്പോൾ. Yeah. Like, I think this would be a good example of one of those movies where you see the movie and then you can probably guess when it was made, right? Like, it has elements of that. But yeah, overall, very nice movie. And it's I don't know, it's weird that we are only talking about 5 of his movies, and then the fifth movie that you've ranked as fifth, we're still talking like really nice about it, which is gonna be the trend, I think, as we move and talk about all of his movies. I think Asha Sharath also quite a good performance. എല്ലാവരും like Yeah. ഉള്ളവരൊക്കെ നല്ല, which I find to be a common thread in all of his movies, is that he doesn't have any like these side characters, whoever are performing, are all decent performers. They are all not just there for the sake of it. Like anybody who's on screen is you're giving like a decent performance. So I think he really vets, or he's really specific about who's being put on screen, and all the side characters, not just your main actors, are good actors. So I find that to be a good trait. And I'm comparing this with, like, for example, I rewatched Oppam. ഒപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഒപ്പം ആസ് എ ഹോൾ ഇസ് ലൈക്ക് എ വെരി ഡീസൻറ്റ് മൂവി, ബട്ട് അതിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡ് എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹു ആർ ഓൾ ലൈക്ക് റിയലി റിയലി പുവർ. ലൈക്ക് അവർക്ക് ഡയലോഗ്, ഒബ്വിയസ്ലി ദേ ആർ നോട്ട് ഡബിങ് ഫോർ ദംസെൽസ്, ബട്ട് അവർക്ക് ഡയലോഗ് പോലും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഹീസ് വെരി സ്പെസിഫിക് അബൌട്ട് who he's casting, and then that the cast performs, gives like a decent worthy screen performance and all those things. So I find that to be a good aspect. It's like a good directorial ability, I would say. Anything else about Anurag? I think this was music by Prashant Pillai. I think this is the most normal soundtrack of Prashant Pillai. ബാക്കിയൊക്കെ വിഷ്ണു വിജയാണോ? No, so Unda was also Prashant Pillai. Love is Neha Nair and Jackson Pereira. I think Baki Randum Vishnu Vijay. I think my favorite is like Baki Randum in terms of music. But yeah, let's see. I feel like, okay, so I'll give you my number 5. I feel like I know your number 4, and I feel like my number 5 will be your number 4, and your number 4 will be my number 5. But anyway, I'm just gonna say my number 5 is Love. I really, it's a great concept, right? Like it's an absolutely brilliant concept, I feel, because the story was like I think Love is also one of the 5. I think Love is the one which has almost no comical elements. Like തമാശ ആയിട്ടില്ല ഈ സിനിമയിൽ അധികം. അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാ പടങ്ങളിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് there is some comedy happening. പക്ഷെ ഇതിൽ കോമിക്കലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സീരിയസ് സബ്ജക്ട്. ഇതിൽ കോമഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡാർക്ക് കോമഡി. Like there are some characters who's bringing some comedy element. Yeah. It was because I remember the first time I watched it, you really don't know what's like. It's a very normal thing, Pole. It's a very, I mean, of course, there's spoilers for whoever has not seen it, but you never think that everything is in his head and everything is in imagination. Like, അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുകയേ ഇല്ല. Though there are elements, okay, like there are ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തുടക്കത്തിൽ ആ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് പുള്ളി കയറി വരണേ, യു തിങ്ക് ലൈക്ക്, ഐ മീൻ യു ഡോണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് സോ മച്ച് തോട്ട് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇവൻ വാതിൽ ലോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നോ അല്ലയോ, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ്. ലൈക്ക് ഇയാൾ കുറേ നേരം വാതിൽ തട്ടിയിട്ട് ഫൈനലി കയറി വന്നു. ഹീസ് ഏബിൾ ടു കം ഇൻ ബിക്കോസ് ഇവൻ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ ലേറ്റർ വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, യു ആർ ലൈക്ക്, ഈവൻ വെൻ her dad comes to talk to him, ഇവർ രണ്ടുപേരും പുറത്ത് നിൽക്കും, യു ആർ ലൈക്ക്, വൈ ഈസ് ദിസ് dad who has come not addressing them, and അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഫാസിനേറ്റിംഗ്. Yeah, I think really great concept. The only thing that didn't work for me is like the ending was a little off. I felt like off എന്നല്ല, I do feel like അവർക്ക് എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നിയില്ല, അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല, ഐ തിങ്ക്. ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് ഇത് അറൗണ്ട് കോവിഡ് സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ പടാ. സോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ മെയിൻലി. ഐ തിങ്ക് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് സീൻ, എവറിഥിങ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്.
So I don't think, in terms of money spent and in terms of characters and all those things, വളരെ കുറച്ച് അവർ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. But yeah, I think overall still a very, very good package, like definitely worth watching for what it is, right? Like it's നമ്മൾ ഒരാളോട് പറയാതെ അവരത് കാണിക്കുകയാണ്, and then that surprise element is there for sure. And it's not like a, how do you say, it's not a twist, but it's also like a twist, right? Like it's not a shocking twist, but also you are like, oh, ഇങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത്? So, that oh Mm. feeling comes up. But yeah, what do you think about Love? Yeah, ലവ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ സിനിമയാണ്. സോ ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഈ മൂവി വെൻ ഐ സോ ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്, നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്പോയിലേഴ്സ് സംഭവം എല്ലാം ഒരാളാണെന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക് അവസാനമാണ് മനസ്സിലാവുക. ഇതിൻ്റെ അവസാനവും നമ്മൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. ബട്ട് ലൈക്ക് യു സെഡ്, നമ്മൾ Yeah. റീവാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ there are so many brilliant stuff he has put in this movie. For example, there's one scene where um, his kamugi comes to the room, and they are fighting and stuff, and she gets out. So ആ സീനിൽ it's the other guy, and there no, I forgot who's acting or what's his name. I'll look for it. You go on. Yeah, so ആ പുള്ളിയുണ്ട്. സോ അതുവരെ ആ പുള്ളിയാണ് കാണിക്കണേ. സോ ഷീ ഗെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ. Sudhi Koppa. Sorry. സുധി കൊപ്പാനെയാണ് കാണിക്കണേ. ഷീ ഗെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് യു സീ ഷൈൻ ടോമിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ കാണിക്കുക. സോ അത് സെക്കൻഡ് വ്യൂവിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. സോ ഹീസ് ആക്ച്വലി ദ സെയിം ഗൈ. അത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ കാണില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ദയർ ഇൻ ദ മൂവി വെൻ യു റീ വാച്ച് ഇറ്റ്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഈ മൂവിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. I think acting wise also Shine Tom has done a great job compared to his other movies, like intense role, and like you said, it's a very dark movie. ഒരു പുള്ളിയുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മൂവീസിലും there is some sort of feel goodness. ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. Even that Gokulan character, right? Gokulan എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്, മറ്റേ the first friend who comes in. Yeah, the bald guy. പുള്ളി. Yeah. പുള്ളി ഇയാളുടെ എല്ലാ ബാക്കി പടത്തിലും, but I have never seen him in such a focused role before. Like ബാക്കി എല്ലാത്തിലും പുള്ളി ഇങ്ങനെ സൈഡായിട്ട് റോളേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിൽ പുള്ളിക്കൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം റോൾ തന്നെയാണ്, ആൻഡ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആക്ടിങ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് he's done that really, really well. So I feel like അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ again, casting wise, performance wise, everything was really, really good. And technically also, if you say ഈ മൂവിയിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു സീനാണ്, ഐ മീൻ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്, and only 3 characters, but the different number of shots and how it's shot, how it's edited, it's so different. I don't remember, but there are some movies like this where it's shot in single location, but it's not this technically good. But Khalid Rahman has made this like really enjoyable and entertaining to watch, even though it's a single location. So like you said, this is my 4th ranked movie. Yeah, my 4th is Anurag Karikkin Vellam. So the only reason for me Anurag Karikkin Vellam being 4th is one, primarily, like I told you, I for a first movie, I do feel like he's done a really good job. I feel like it's a very mature subject that he's handled really well. And the second reason being, like I told you, for somehow the ending of this movie of Love didn't really work as well. I mean, because till that point of time in the movie, I was like, I was really with it, and I was able to place everything everywhere and all that stuff. But in the end, I guess he was also trying to like just confuse you or like just leave it in the air like that. But I was like, ഇവിടം വരെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയപ്പോൾ I didn't really enjoy that element of it. I was like, എന്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചേ എന്നുള്ളൊരു that feeling came across. But very close, like you mentioned, I'm sure, like, 4th or 5th, it could have been either or. But at that point of time when I was ranking it, I was like, okay, because Anurag Karikkin Vellam is that first movie, I thought I'll give it that preference. And then, I put it on 4th, and then I put Love I felt Anurag Karikkin Vellam's ending, നീ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് നിനക്ക് ലവിൽ ഫീൽ ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് അനുരാഗ് കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ എൻഡിങ് ഐ ഫെൽറ്റ് കുറച്ച് അബ്രപ്റ്റ്, ഓർ ഇറ്റ് എൻഡഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ബട്ട് yeah. So I think that way, if you look at it, both movies didn't really end in a very,
I think towards the end it becomes a little murky, which I feel, if you think about it, which is probably the case in almost all of his movies. Yes, yeah. I wouldn't say they get murky, but like they don't end on the same note as the rest of the movie. ആ Mm. ഒരു ബാങ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ല, or maybe I don't know, maybe it's the story. It's I'm sure it's a combination of a lot of things, but yeah, I think Khalid Rahman, if you're listening, ending ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇംപ്രൂവ് പോയിന്റ്സ് തരുവാണെങ്കിൽ. ബട്ട് in general, still, yeah, like very enjoyable watches. Excited for number 3. നീ തുടങ്ങിക്കോ നമ്പർ 3. Okay, for me, number 3 was Alapura Gymkhana. So Alapura Gymkhana is the most recent of his movies. Very, very enjoyable. Like, I really enjoyed the movie. We went to the theater. There's so much to laugh. I feel like it has incredible rewatch value. In fact, I'm waiting for it to come on OTT so that, I can probably rewatch some of those scenes, because കുറെ ചെറിയ ചെറിയ dialogue ഉണ്ട് which I found to be like extremely funny. I feel like there may be some dialogue which I might have missed out on because I was laughing, and then I didn't carry through or didn't hear it at that point of time. So I'm waiting for that, and I feel like, so this is one of those examples of setting the tone of a movie, right? Like, where I'm saying that when the movie began itself, it is very evident that ഇതിനിപ്പോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ or ഈ ഒരു സിനിമയിൽ കഥയ്ക്ക് അത്ര പ്രസക്തി ഇല്ല. I mean, you're just going with whatever is happening. It's not that you're Mm. following like a particular story and then, there's an arc, and then something happens in the beginning, something happens in the middle. അങ്ങനെയല്ല. Like, other good examples of this would be, I think, തണ്ണിമത്തൻ പ്രേമലു ആവാം, ഗിരീഷ് ഏടി style of movie making, where there's no real story as such to speak of, but it's just you're just following the life of like a bunch of people and then what they're doing in their daily life, and then their daily life is just like really funny, like കുറെ funny elements സംഭവിക്കുന്നു. It's also very like, I don't know, നമ്മൾ ആ പ്രായത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് there is a lot of relatability in some of the things that are happening. I'm sure everybody is different, but then there will be something or the other that you can relate to from the movie, and then how you probably hang out with your friends and stuff like that. അങ്ങനെയൊക്കെ I mean, it's a really, really enjoyable movie, like, and the music really worked for me. Like, I think even Naslin's performance, while we've been speaking about this Kore in the past, you know, he was apt for this role. Like, ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒക്കെ സിമിലർ ആണ്, മറ്റേ പടങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ദർ ഇസ് നോ മോഡുലേഷൻ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഹാപ്പനിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആപ്റ്റ് ഫോർ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് മൂവി. ലൈക്ക് ഹീസ് ആപ്റ്റ് ഫോർ ദ റോൾ. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഈ പടത്തിൽ കുറേ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് കം ഔട്ട്, ലൈക്ക് കുറേയൊക്കെ കള്ളത്തരം, കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെൻ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഫ്ലേർട്ട് വിത്ത് ദീസ് ഗേൾസ്, കുറേയൊക്കെ ഒരു കുസൃതി ഉണ്ട് അവൻ്റെ മുഖത്ത്. ഇറ്റ്സ് വെരി, വെരി ഫൺ ടു വാച്ച്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, ഓൾ ദി സപ്പോർട്ടിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അവരെ പോർട്രേ ചെയ്ത അവരുടെ ഡയലോഗ്സ് ആവാം, ഷോർട്സ് ആവാം, ആംഗിൾസ് ആവാം, വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ലൈക്ക് ഒന്നും ഒട്ടും വൃത്തികേടില്ല. ലൈക്ക് വെരി, വെരി എൻജോയബിൾ ടു വാച്ച്. And especially, I think Lukman's character also is very, like, it's a boxing movie, but it's not a boxing movie. Like, I've seen so many boxing movies which focus so much on the boxing element of it, right? Where, Mm. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ലൈക്ക് ഇതില് ജയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറേ അല്ല. ലൈക്ക് നോബഡി ഈസ് റിയലി, you're not boxing to win, or like it's just a part of the game for them. Like, അവർക്ക് ബാക്കി ഈ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് important. So even Lukman, for that matter, he comes in as the coach, but he's not your typical coach, right? Who's telling you exactly how to do, what to do. He's also like a very flawed person, flawed character. Mm. So എല്ലാം കൊണ്ടും I felt like all the characters like were very nice, and it was, I don't know, I had a lot of fun. It was one of the best movies I've seen this year. So like, this is probably one of those movies where we were a little bit hyped to watch the movie, and then I feel like it kind of delivered also on that hype. Mm. So it was a nice watch for me. What do you think? എനിക്കും ഇത് ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് മൂവിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പെർഫോമൻസസ്, എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിരുന്നു. നീ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ബേബി ജീൻ ആയാലും കുറേ പുതിയ ആക്ടേഴ്സ്, ദ ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പയ്യനില്ലേ, പിന്നെ മറ്റേ ഫാലിമിയിലുള്ള പയ്യൻ, സോ ആ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. ദേ ഹാഡ് റിയലി പുട്ട് എഫേർട്ട് ഇൻ ട്രെയിനിങ് ദം ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദം
look their part. Yeah. Only I think only gripe what I felt was that before they were training itself, they were jacked, or we Yeah. felt Yeah. like, Yeah. That I feel like a lot of I read that in other places as well, and yeah, that seems to be like a common this thing that came up that before training itself they felt like pretty pumped up and then they were like yeah, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒരു മസിൽ മാസ് ബിൽഡ് ആവുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു yeah, കാര്യം ഞാൻ കുറേ അടുത്ത് വായിച്ചു. ഈവൻ ഐ felt that, but also I was like, it's yeah, fine. Like, yeah. they're It's kids not at that a age. They're yeah, it's growing not up. a Yeah, it's flaw. not a deal breaker. Yeah, yeah, yeah. Yeah, So it was fine. I like, by that point of time, I'm already sold into the movie. So I'm just like, I'm okay. yeah. അങ്ങനെ ഒരു feeling ആയിരുന്നു. Yeah. And technically it was very impressive. The fight choreography was, especially the boxing scenes were really realistic. And the editing and the sync between the music and the fights, that was like അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ Yeah. ഒരു the choreography and the fight itself was like a Yeah. dance. ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു Yeah. Yeah. സിങ്ക് ആയിരുന്നു with the music and the fight. And ഇതിൽ I think Yeah. Vishnu Vijay was like ഭയങ്കര അടിപൊളി. I think he's one of the underrated music directors, what I feel in Malayalam Yeah. industry, because all his music, whatever stuff he does is quite different, or he tries to something like we say about Khalid Rahman. Vishnu Vijay also tries to do innovative Yeah. stuff in music, and you see that Yeah. he uses many elements in his songs and ആണെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിലും uses many stuff. So he doesn't get atrem praise as, let's say, Sushin Sham or Jakes Vijay, but I think he is underrated in that sense. But he's really good, and I'm Yeah. really looking forward to his Yeah. soundtracks. I think background score wise it was great. The songs wise it was very nice. And like you mentioned, technically really, really good. Like I actually wanted to speak about this a little bit in the sense that like we mentioned നമ്മൾ കുറേ ബോക്സിംഗ് മൂവീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പടത്തിൽ ബോക്സിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ദ കോർ ഫോക്കസ് ബട്ട് Mm. the boxing shots or the boxing scenes are not any lesser than any of the other boxing movies that I've seen. Like it's Yeah. really good. Like angles ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി കാണിച്ചതാവാം everything is like really really nice to watch. Like quality wise it's excellent. And what I really also liked is that while we just mentioned that the boys are already jacked up even before and after the fighting thing, but there is a stark difference between the fight അവർ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന Yeah. ഫൈറ്റും പിന്നെ അവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫൈറ്റിലും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. Though Yeah. they are losing almost all the matches when they're coming to state level in Kochi and fighting, but their style of boxing by that point is different because they've trained like that for whatever 2 months or 3 months as per the movie. So അവർ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് when it comes to Yeah. that second time. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇവർ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കൈയിട്ട് വീശണം അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സോ that was very very Yeah. like അങ്ങനെ ആ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ was very well done. And like you said, this is a very different sports movie in the sense that ഇവര് underdogs ആണ്. You see that in most Yeah. movies, underdogs they'll show in the end that they'll fight back and Yeah, yeah. be the winners. Yeah. But ഇതില് ഒരു ഭയങ്കര realistic Yeah. sense they have brought that in ശരിക്കുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. Like you won't be അത്രേ ഉള്ളൂ. beating up all these people and winning and all. So Yeah, ഒരു yeah. realistic വേയിലാണ് Yeah. he had ended it. And Naslan's character ആണെങ്കിലും you think that he is the main guy who will be boxing and he'll be the Really not. he'll be the, because in the posters ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ you will think that he's the Yeah, main guy, he'll yeah. beat everyone and shit. But Yeah. in the end, I think that was also some people didn't like, in the sense that it's unconventional filmmaking, or Yeah. you get the high of the hero being Yeah. beating the villain or things like that. But Yeah. I like that he did this way. I think only Malayalam movie can do this thing. If I agree. ഇതൊരു Yeah. ഹോളിവുഡ് റീമേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be, everything would be Yeah, different. So ഹീറോ ജയിച്ചതിന് അവസാനം. yeah. ബട്ട് അതൊക്കെ വളരെ നല്ല, ലൈക്ക് ഈവൻ ഇൻ ദി എൻഡ് സം പീപ്പിൾ again this some places I've read that
how can he be their manager even in the Yeah. experience data managing. So it's not that when they say he's going to be the manager, it's not that he's going to be their actual boxing manager. No, he's just there to be Yeah. with them and pump them up and talk to them and that's it. Like, it's not a whole serious thing, it's a very silly thing. And then Yeah. the movie is very self-aware. The movie is self-aware that it's silly, but at the same time, that's portrayed really in a very enjoyable fashion, which is what it is. Yeah. And if So you look I about really liked it. if you think about it, അതില് നേരത്തെ മാനേജർ വാസ് guy who doesn't know boxing and മറ്റേ so അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ Aslan is a better Yeah, manager. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. But yeah, I mean, overall, yeah, I had a blast. Like, it was really nice, very very much fun for me. Yeah. And yeah, that's my number 3. So ഇതും എൻ്റെ നമ്പർ 3 തന്നെയാണ്. I feel like 1 and 2 will be the same for us, but yeah, okay. Yeah. It's a good movie though. It's a good movie. Yeah. You go for your number 2. Okay, so number 2 for me is Unda. Yeah, I will also reveal now that my number 2 is also Unda. So no surprises on what's number 1, but like, let's speak Yeah. about Unda and then we can go to number 1. So Unda is the most subdued Khalid Rahman movie in the sense that Yeah. ഇതിലെ എഡിറ്റിങ്ങും മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് ആസ് ഓൾ ഓഫ് ഹിസ് അതർ മൂവീസ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഗ്രൗണ്ടഡ് മൂവിയാണ്. മമ്മൂട്ടീസ് ലൈക്ക് ബ്രില്യൻറ്റ് ഇൻ ദിസ്. ഹിസ് ഐ തിങ്ക് Yeah. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് യൂഷ്വൽ കോപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ കുറേ കോപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്ലെസ്, ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഹെൽപ്ലെസ് കോപ്പ്. ആൻഡ് I think he has really portrayed it really well. Pinna supporting characters, I think Luke Man was amazing in this. Pinna Shine Tom as usual, Arjun Ashokan. So all the cop characters in this was, like you said, idila ella side characters were performed really well. And it's also messaging wise also, I think most relevant movie from Khalid Rahman, that idile they will show full movie, they'll say that there's this Naxals in the movie, and every scene you don't see the Naxals, but there's a fear factor that they'll come and they'll shoot you up. But in the end, it's the local politicians who are a greater threat to them. So in that sense, it was good. Only gripe I had for this movie was ending കുറച്ചൊരു മാസിയായിട്ട് he brought this movie, which was not needed for this movie. So this was grounded up until the ending. It was very grounded, but ending il korchu maasiyaki. So like we said before, ending part of his movies have some flaws mostly, but which can be overlooked with all the other stuff in the movie. So correct. Completely agree with what you're saying. Completely echo your thoughts as well. Just an addition would be that Unda is probably, of the 5 movies, Unda is the more story focused movie. Like, there is a proper story that's happening. There is a proper beginning to it. There is a proper, like, what's happening in the middle. There's a proper end to it. It's a little bit more of a, like, ni parna pole, socially relevant, in that sense, and very well taken. Mammootty was exceptional, I feel like, as that, as a very, very real cop, ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ പോവണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദേ ആർ പ്രിപ്പയർഡ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദേ നോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. ജസ്റ്റ് റിയലി ലൈക്ക് പോലീസുകാരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം. ലൈക്ക് ദർ ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹു ആർ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ദേ റിയലി ഹാവ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ എൻജോയബിൾ. ഐ തിങ്ക് ഇനീഷ്യലി ഓൾസോ ഇൻ ദിസ് മൂവി കുറേ കോമിക്കൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ ചിരിക്കാനുണ്ട്. What I really like is also that, some of the characters in the movie have parallel stories going on. For example, Shine Tom is having some issue with his wife. Arjun Ashokan is getting married. Arjun Ashokan and Mate Ronnie David have some issue. But only as the movie progresses, you find out what is the issue, what is happening. Like, അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്. And I think I've mentioned this before in some of the other pod, but like, I really like those kind of stories where, like, nobody's telling you what's happening, but you are watching these people on screen and then you're figuring out what's happening. That's very, like, it's very nice. It's very real that way. Very nice to watch.
Like you said, this was my first reaction when I first saw this movie. Also, is that it was great. Only towards the end, it became a little like a mass fight പോലെ. But when I rewatched it recently, I felt like you mentioned, like it's okay. But even though they're fighting and even though they gave it like a little bit of a massy flair, it's still fine in the sense that they're not doing anything beyond like അവർക്ക് അപ്പോഴും വെടിവെക്കാൻ അറിയില്ല. ഷൈൻ ടോം ആകെ ഒരു 7-8 ഉണ്ട വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരെണ്ണം കൊള്ളിക്കുന്നത്. അതും ഇസ് ലൈക്ക് കണ്ണടച്ചിട്ട് എങ്ങനെയോ കൊള്ളിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള ഇവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്നത് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ലാത്തി ചാർജ്. അത് അവർ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ. And you will probably think most of it is just adrenaline and then they're just going for it, right? Like ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. Because in the end, they also show that everybody's finally just happy to just go from there as well, right? Like nobody Yeah. wants to be there any longer. They just they're done with it. Everything comes out really well. So I think, yeah, and for a second movie, I think really, really great job, right? Like, Second or third? no, this is the second movie. Love is Okay, the third movie. Lava then. Oh, okay. Yeah. Or I don't know, maybe if he shot Love earlier and then released it later, I don't know. But as far as release is concerned, Unda came second and then Love came. So അങ്ങനെയൊക്കെ I think it was very like fun. Again, like first movie നിന്ന് second മൂവിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആസിഫ് അലി ചുമ്മാ ഒരു ക്യാമിയോ കൊടുക്കുന്നു. Like he has characters everywhere. Like ഈ പടത്തിൽ മറ്റേ ആ ഗോകുലിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ കോപ്സ് ആയിട്ട്. Lot of his usual brand of people are there. Shine Tom is there in 4 of his movies. അനുരാഗക്കരിക്കും വെള്ളത്തിലില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്ന്. അനുരാഗരിക്കും വെള്ളത്തിലില്ല, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതാണ്. But still he's there basically. But yeah, I think well overall a really nice package. Great to watch. I think I don't know, like it's all great movies. But yeah, music was very different in this. I think I also remember him mentioning in some interview that they wanted to go a little bit of an experimental route with music. Like, in fact, none of the songs have any. I don't even know if they have any lyrics, or I don't even know if there's like any Malayalam song. Some tribal language. അങ്ങനെ അവർ കുറെ എന്തോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്തു. He said it didn't work out. He said ഞാൻ കൺവെൻഷനലി what he said in that interview is that ഞാൻ കൺവെൻഷനലി ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ പാട്ട് വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. So I try to do that in like a couple of the movies, which is specifically like Unda and Love. It didn't work out at all. So then I went back to my commercial thing where I'm doing songs in movies. And then, the other two movies have like proper songs. But yeah, I think good show overall. I think Unda, when you see the movie, it's quite apt, or whatever the songs it was there, it is quite apt, and I didn't feel the songs bad or such. What he said was it wasn't hear ചെയ്യാനുള്ള songs അല്ല, it's only for that movie കാണാനുള്ള. That's it. Yeah. It's not like a commercial song thing where like ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാറ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടയിലെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല, because there is nothing to it, right? അങ്ങനെ. So I think that's what he meant. So this is Prashant Pillai, this ഉണ്ടയിൽ. Yeah. But I think, the only one thing in this movie is that no female characters as such, but I guess the story also kind of demands that in some sense. Maybe, I don't know. It could be a possible point. മമ്മൂട്ടിയുടെ വൈഫിനെ കാണിക്കും. Yeah, അതും very minimal, right? Like very barely കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. But yeah, good stuff. Are we at number 1? Yes. Number 1. So I think number 1 for both of us is Tallumala. Tallumala was, I don't know, it was such a different, mind-blowing experience for me. ഞാൻ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ 2 പ്രാവശ്യം കണ്ട. ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. റിവ്യൂസ് വർ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് വാച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് നോവെയർ ആം ഐ എക്സ്പെക്ടിങ് ടു feel the way I felt after watching the movie. I saw the movie in theater and it was such an experience that, ഇതുപോലെ ഒരു experience I can't really equate to
a lot of movies that I've seen in theater. Like, in fact, it's not comparable to anything I've seen in theater. Sure, I've seen equally good things which have made me feel this way when I saw it in the theater, but this was like an unmatched theater experience for me. Like, it's without a rival or without a comparison, so to speak. Um, Such a different experience. I really enjoyed it. Like, ഇതിന്റെ editing is just വേറെ level സാധനം. Just I don't know what they have done. I don't know how, what, like I don't even know how do you begin to conceive that, right? Like എനിക്കത് അറിയില്ല. Because ഇതിന്റെ കഥ, again, very very simple story. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കഥ എടുത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല. But if you would have shown it in a straightforward way, it would not have been as exciting. Like, this is exciting because, again, it sets the tone where Tovino is the primary character. They're showing the movie through Tovino, and Tovino himself is saying that എനിക്ക് കഥ പറയാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. So then he says, like, he tells the story, and then it's all bits and pieces. It's like ആദ്യം ഒരു ഭാഗം കാണിക്കുന്നു, പിന്നെ വേറൊരു ഭാഗം കാണിക്കുന്നു, പിന്നെ അത് മിക്സ്. So the timelines are so like കൺഫ്യൂസിങ്. എനിക്ക് ആ 2-3 പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ ലൈക്ക് ഇൻ മൈ ഹെഡ് ഐ എം പ്ലേസിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ സീക്വൻസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഐ തിങ്ക് ഓൺ എ ഫസ്റ്റ് ടൈം വാച്ച് ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ സീക്വൻസ്. സോ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് വാസ് മച്ച് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എഡിറ്റ്, ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടി പാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു സിനിമ മോഡിൽ കാണിക്കണമല്ലോ അത്. ഐ വാസ് വെരി വെരി, ഐ തിങ്ക്, very impressive. Songs, background music was really really great, especially നമ്മളെ തിയേറ്റർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൈബായിരുന്നു. I also felt that ഇതിൻ്റെ ഫൈറ്റ് കൊറിയോഗ്രഫി, ഫൈറ്റ് സീക്വൻസസ് were very, I don't know, it was like, again, something very different from what I'd generally seen. I think that way this and Alappuzha Gymkhana a little bit similar in the sense that Random has a lot of focus on the fight stuff, right? Yeah. But like so different. Like ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ടെക്നിക്കാലിറ്റി കാണിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ലൈക്ക്, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക് ചില സമയത്ത് കോമിക് ബുക്ക് എലിമെന്റ്സ് കാണിക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് ഫോണ്ട് വെച്ച് കളിക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് like that. I really like that one scene where they show Tovino and Lukman fighting on one side and his other two friends Yeah. fighting on the other side, and then they do that, right and left leg ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലി പോകുന്നത്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ലൈക്ക് so great to watch on screen. I thought Tovino's performance was exceptional. All the, like, Lukman was exceptional. His other friends were very Shine nice. Tom. Shine Tom അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, like, he was among a bunch of people, but he had so much screen presence, right? Like, എന്തൊരു പ്രസൻസ് അങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ലൈക്ക് സോ ഗുഡ് ആസ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. കുറേ കോമിക്കൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. I think overall just like such a great experience, more than like a great story movie. And it was such a great experience for me to go through it, and I was like, this is എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കങ്ങനെ like I wanted more of that when I came out of the theater. That's the feeling I had. I really 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 enjoy this movie. Yeah, you go for it. I think Tallumala, you either hate the movie really bad or you Yeah. absolutely love the movie. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവിയാണ് തല്ലുമല. Yeah. So I watched with Sharanya. Sharanya doesn't like the movie at all. She tried watching it once before and she saw half an hour and she stopped. Then ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന് വേണ്ടി പോയപ്പോഴും she slept off after 1 hour. So she couldn't like this. And I get why people won't like this, because it's like you said, ഭയങ്കര non-linear ആണ്. There's too much going on. The story is confusing. Like timelines are coming, or timelines are different, and the music is in your face music. പിന്നെ സ്റ്റോറി ഒന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട്. But if you're invested in the characters, then only you would like the movie. I couldn't watch this on theater, and I wish I watched it in theater. ഞാൻ OTT-ലാണ് കണ്ടത്. ബട്ട് OTT-ൽ കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ മൂവിയാണ്. You would have loved it in the theaters, I feel. Because ഞാൻ കുറേ പേര്, like you mentioned rightly,
I know a lot of people who've seen it and they're just been like, because ഞാൻ Hmm. ഈ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം I was pitching it to everybody. I was like, ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് സൂപ്പർ സാധനം. Like, this is the way I'm talking, and they are like, ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. So you either like it or you don't like it. And I personally felt that maybe ഒ ടി ടിയിൽ കണ്ട ആ ഒരു തിയേറ്റർ ലെവൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായാലും ഒ ടി ടിയിൽ ഇല്ല. So a lot of people I mentioned it to also saw it in OTT, and then they didn't have the impact that I had in theaters. Hmm. So like in fact, like you mentioned, ഇപ്പോൾ എസ് പിക്ക് അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. ഞാൻ പാറു, so the first time I watched it in theater, it was not with Paru. I saw it with, I think I remember watching it with Riya. Paru was not in town or something like that. So I watched the movie, I really liked the movie, and then ഞാൻ excited ആയിട്ട് പാറുവിനെ കൊണ്ടുപോയി സിനിമയ്ക്ക്. പാറു ഉറങ്ങിപ്പോയി തിയേറ്ററിൽ. Yeah, but its basic crux of the story is simple. Like name of the movie suggests, Tallumala. It's a chain of fights, and this movie is just showing Yeah, how each fight leads to another fight. That's all within the story. But how it is, correct. shown is what I liked about it. And like a comic book or chapters, Yeah, or chapters also have some yeah, quirky names for the chapters, and so much quirky characters. ഇപ്പോൾ ടൊവിനോയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് yeah, ആയാലും മറ്റേ ഷൈൻ yeah, ടോമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും then കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവും, മറ്റേ yeah, സ്പ്രേ ചെയ്യണ പുള്ളി, പിന്നെ ഒരു yeah. സ്റ്റോറി ഇല്ലാത്ത ഒമേഗ ബാബു തന്നെ പുള്ളി. So Yeah, there's so many quirky characters. You don't know. I mean, you cannot compare this movie to any movie out there, and I think that's what yeah. makes this movie, very different. Music-wise, also Vishnu Jay's, it's like a Superb. banger, soundtrack. All of the songs are good, and Yeah, I think the lyrics of yeah, the songs also was, you know, good. yeah, When you think about it's ഭയങ്കര ഒരു ന്യൂ ജെൻ സാധനമാണെങ്കിലും when you see it, they're playing with words കുറെ. I haven't seen any yeah, recently ഇങ്ങനത്തെ songs കുറെ വരുന്ന. I mean, most of the songs have that, yeah, characteristics. I think only yeah. gripe I had was Kalyani Priyadarshan. Sure, agree, completely agree. I think she was an issue in the movie. In fact, I feel like this role was pretty perfect for Nazria at that point of time. She would have done I think, a nice job with Yeah. this role. But for whatever reason, they went with Kalyani. Kalyani can't, I don't know, she's not, she's okay to look at on screen, but that's about it. Like, there's nothing, no Hmm. additional value add in terms of acting. But yeah, but some of the other sequences that I really liked in this movie are, especially the first time I watched it. By the second time, you know what's gonna happen, but the first time I watched it, like, എപ്പോഴാ അടി പൊട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്പെസിഫിക്കലി ഇവന്റെ വീട്ടിൽ തലേദിവസം വരുമല്ലോ, അതായത് Yeah, I ഒരു think മധുരം വെപ്പിനും അതിനൊക്കെ വരുമല്ലോ. that was the best That scene. I sequence mean, is so intense that you really don't, like, as a first timer you're watching this, you're like, ഇപ്പം അടിപൊട്ടു, ഇപ്പം അടിപൊട്ടു, ഇപ്പം അടിപൊട്ടു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്, ബട്ട് ഓൾസോ നോട്ട് ഇൻ ലൈക്ക് എ റിയലി ബാഡ് വേ, ബട്ട് ലൈക്ക് യുവർ സ്ട്രെസ്ഡ്, യുവർ ലൈക്ക് ആങ്സൈറ്റി ആവും, അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ സംഭവിക്കോ, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഓവർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. എന്നിട്ട് ഇവർ ഫൈനലി ആ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ആണ് ഇത് പൊട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ ഗ്രേറ്റ് ടു വാച്ച്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് അത് ആ എലിമെൻറ്റ്സ് അവർ കാണിച്ചതും, പിന്നെ ഫൈനലി അവർ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ഫൈറ്റ് സീക്വൻസും. ആൻഡ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഫൈറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫൈനലി അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും, എല്ലാം തകർന്ന് പണ്ടാകും. ബട്ട് ദർ ഇസ് ദിസ് വൺ മൂമെൻറ്റ് വേർ ദേ ഷോ ടോവിനോ ആൻഡ് ഹീസ് റിയലി എൻജോയിങ് ഇറ്റ് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് തല്ലുണ്ടാക്കി പണ്ടാകും, ബട്ട് ലൈക്ക് ആ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ റിലീസായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ തല്ലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു റിലീസ് അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഐ yeah, ഫെൽറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് yeah. I think സൂപ്പർബ് സ്റ്റഫ്. startingly you see that why he's fighting in the wedding, and last it really captures that emotion why Tovino breaks down, and that emotion when he got, I mean, വെറുതെ സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് കുറെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം തലയിൽ വന്ന് in the end it's coming out. So in that sense it's really good. And Shine Tom's character is also ഭയങ്കര different in the sense you think that he's a bad character, but he just wants to be friends with Tovino, and ആ പഴയ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇത് he just wants to come out of it, but because of കൂടെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാരണം ഫൈറ്റ് ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യണം. Even the end he's trying to stop Tovino to fight in wedding, but
So what they're trying to show is like ഇവരിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തല്ലുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാ. അപ്പൊ ഇവര് അന്ന് അവരത്ര ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അത് മനസ്സിലിങ്ങനെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാ അത്. In the movie, they show that അവർ fight ചെയ്ത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then they are like normal guys. So അവർ friends ആവും. So Yeah. that's the main crux of the movie. Yeah. After you fight, they will be friends, and this is the group of people who will keep making friends after being in fights. So they just need Yeah. to fight it Yeah. out and be normal. But yeah, I mean, overall, nice movie. Like it's it's. I like to think of it as an experience, not just a movie. And like, I love a lot of realistic movies. I love a lot of fiction as well. I love a lot of action. But this movie, I don't know, like ഏത് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇത് ഇടണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇന്നും അറിയില്ല. Like you said, like it's very different. It's unlike anything that we've seen. And this is what this I feel like this is also one of the reasons that I watch movies for. That, you know, show me like whatever your creativity, you show it to me and I will appreciate it, right? Like if it works, it really works. And then like it's exciting to watch movies like this and see like there is no way we could have imagined what kind of a movie this would have been. Like even if somebody tells us, like unless you watch it and experience it, there's no way to know that, you know, like I didn't even know you could make a movie like this. Like that's my takeaway from this movie, which is why it's like number one, I think. It's just like exceptional stuff. Yeah. So yeah, that thing That's it, that's been the top 5 of Khalid Rahman. And I feel like really great story maker doesn't really go wrong in terms of so far. So, you know, hopefully he continues this streak and he has like really good movies. But like genuinely excited. I think we are like genuinely in that fan club right now. And you know, genuinely excited for his movies. Like if there's a movie coming out, like I would definitely look forward to it. ബട്ട് അത് കാരണം തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്ക് പ്രഷറായിട്ട് നല്ലോണമല്ലാതെ സംശയം. But you know, but still, like, you know, it's great to watch such a filmmaker, I think, for us specifically. um but yeah, I mean, that's about it. Any closing thoughts? നമ്മളാകെ 4th and 5th മാത്രമല്ല വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ബാക്കി top 3 was the Yeah, same for us. top 3 was the same, only 4th and 5th was like an interchange. But അല്ല, I was confused. ഉണ്ട സെക്കൻഡ് വേണോ അതോ ആലപ്പുഴ സെക്കൻഡ് വേണോ? yeah, ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ I same had. But same confusion I had. So then what happened is, like, in fact, ഞാൻ ഉണ്ട റീവാച്ച് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ maybe I would have put ആലപ്പുഴ second. Okay. Then when I rewatched Unda, I felt that, oh no, ഇതിൽ കുറേ elements ഉണ്ട് which make the movie much more like superior in terms of, at least like I mentioned, ഒരു story element വെച്ചിട്ട് it is superior, like ഒരു social element വെച്ചിട്ട് it is superior. So അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ I felt like Unda was deserved to be in that second spot. And then I also felt that if at all you had to say that, okay, in his movies find similarities in similar movies, I would say that Alapur and Tallumala are a little more similar simply because of all the fight stuff. yeah. So I didn't want that to be like close together. So then I thought, okay. Like I Same. had no doubts in my mind when I started, I had no doubts in my mind that Tallumala would be number one. I was sure Tallumala would be number one. എനിക്കും ബാക്കിയായിരുന്നു was my confusion. But yeah, great stuff. Yeah, so I want to ask you, what else have you been? I noticed that you watched Yavanika. I wanted to ask you how you got there. So Yavanika, I got there based on one song I heard. So recently ഞങ്ങൾ എവിടുന്നോ ആ പാട്ട് കേട്ടു. There's a song from that movie. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ സോങ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ I saw Yavanika, and I've been hearing about this movie, that KG ജോർജിൻ്റെ മൂവിയാണ്. And I've been hearing KG George is like a really great or good director, and I have not explored his movies much. I don't know if you have explored, but I think this is the first movie I've watched, Pulida. And no, I think not. Maybe I've seen one movie in his filmography. I haven't seen this one either. So Yavnika, you kandokku bhayangara. I think it's why I really liked is how the making of this movie is in par with what we are seeing now. That's what Wow. it makes. I mean, technically it would be
not that good, but there's a good 4K version in YouTube. So Okay. quality wise, it's really good, and there's subtitles and all the Nice. stuff. So and in that sense, it's good. And അതില് പഴയ നെടുമുടി വേണു, തിലകൻ, അവരുടെയൊക്കെ പഴയ Right. രൂപം and അവരുടെ ആക്ടിങ് കാണുമ്പോൾ I look really nice. And there's no other movie in Malayalam I've seen recently, or any movie which has portrayed this drama or നാടകം really in detail. അത് നീ മൂവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ നാടകം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ഓൾ ദോ സ്റ്റഫ് യു ക്യാൻ properly see. And in terms of it's a who done it movie, so I think മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് who done it. And if you compare to Nice. ഇപ്പോഴത്തെ മൂവീസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് അത്രയും ത്രില്ലർ ഓർ അത്രയും ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനമല്ല, ബട്ട് the way they have shown or portrayed this is very good. You can't do it. It's good. I think I'll give it a watch, definitely. What else have you been watching? I watched സൗദി വെള്ളയ്ക്ക. Oh, yeah. തുടരമിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് I watched it. How was it? Like you rightly said, it's the best Tarunmurthy movie I watched. Yeah. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ മൂവിയാണ്. Yeah. In the sense that full court proceedings ആണ് കാണിക്കണത്. Yeah. And I think there is some similarity in Tarunmurthy's movies. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതും കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I feel that every movie has some message in the end, that it's based on something. So and so, so and so stuff. So idile it's based on so many court proceedings which are still on hold or stuff. At least I felt like the first two movies, it still made sense. Third one, it's like കാണിക്കണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഓണർ കില്ലിങ്ങിനെ പറ്റി കാണിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ I don't know if it really made... it's not like he made തുടരും in like, this thing of honor killings. അങ്ങനെയല്ല അത് കാണിച്ചപ്പോൾ I feel whatever, but yeah, anyway. But yeah. സൗദി വെള്ളയ്ക്ക was very, very... I don't know. എനിക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട്. I haven't seen it recently. I've only seen it that one time, but when I did watch it, I remember that feeling. Especially at some point, you start feeling so bad for that Amuma. Like she's so... ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത്. നല്ലൊരു story, I think that was. I saw Sinners. So... Sinners kanda? Yeah. I went and watched Sinners. I It's a wanted nice to movie. watch, but ഇവിടെ രാത്രി 10 മണിക്കുള്ളൂ. Yeah. Probably go out of theaters now. But like, I thought it was a nice movie. It's like it's a good watch. There are some elements in the movie which are like very nice. Like I don't want to tell you much, but like it's a good mix of past and present. So that mix is very nice. Michael B. Jordan is really good. There are some action. It's like second half of the movie is more action related and stuff like that. I don't know how much you know about the movie, but like this is not like a spoiler or anything. It's there everywhere. It's like a vampire based movie. Okay. So that aspect of it is there throughout. Like from the second half is fully about that. And what's nice is that you don't find anything that's happening to be like നമുക്കൊരു weird feeling ഒന്നും വരില്ല. Because first half of the movie, there's very little or almost nothing to do in terms of vampires. But, when they do show it in the second half, it's not like you are like, oh, ഇതെന്താണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല ഈ പടത്തിൽ. So I think that it ties out really well. But also, I don't think it's the best Ryan Coogler movie or anything like that. I feel like, personally for me, എനിക്ക് Creed ആണ് favorite Ryan Coogler movie. Like, the Creed that with Michael Jordan, the first Creed movie, Creed series that's like really nice. When I think Black Panther and all that stuff is also good. But yeah, this is still a good movie though. It's like definitely worth watching. So probably if you're watching it on OTT when it comes out, you should watch. That was nice. പിന്നെ ഞാൻ romance കണ്ടു. So don't watch. It's my one word review. I saw the rating. Yeah, it was, but I am surprised because it had decent reviews when it came out. Decent means it was like
ഓക്കെ ലൈക്ക് വാച്ചബിൾ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് റിവ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടത്. സോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡീസെൻറ്റ് OTT വാച്ച്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സോ ലൈക്ക് ഓവർ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഭയങ്കര ഡ്രമാറ്റിക് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ എ നൈസ് വേ. സോ എനിക്ക് ഒട്ടും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. Because I remember this came out along with Paingili. Okay. So I, at that point of time, wanted to go watch Paingili because I'd like the songs of Paingili. Paingili's songs ആദ്യം റിലീസായിരുന്നു സിനിമയുടെ മുമ്പ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സോങ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു വാച്ച്. സോ സംബഡി ഐ ന്യൂ വാസ് ടെലിങ് മീ ദാറ്റ് പൈങ്കിളിനെക്കാട്ടും നല്ല റിവ്യൂ ആണ് ബ്രൊമാൻസിന്. സോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൊമാൻസ് കാണാം. ഐ വാസ് കൺസിഡറിങ്, ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാച്ച് ബോത്ത്. ബട്ട് പൈങ്കിളി OTTയിൽ ഇറങ്ങി ഞാൻ പൈങ്കിളി കണ്ടു. പൈങ്കിളി ഈസ് ഓൾസോ ഷിറ്റ് മൂവി, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് I don't know, like comparatively shitty scale വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ I thought that was better than this at some level. But yeah, it's quite bad. I heard Matthew Thomas is very bad in it. Oh, it's like സഹിക്കാൻ പറ്റണല്ല. I don't like, so that's the thing, right? Like I don't know if Matthew Thomas is a great actor. Like I have personally never felt Matthew Thomas is exceptional. Like I can't remember any movie where I've seen him and I've been like, കുമ്പളങ്ങിയിൽ മാത്രം I think yeah, Kumblangil is a little more like, but I feel like Kumblangil കുറേ കാര്യങ്ങൾ is mainly because you are so into that movie as such. നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ പിന്നെ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അത് തണ്ണീർമത്തനും I mean okay, most of his characters are similar. Yeah, it was okay, whatever. But I've never felt like ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന പോലെ പുതിയ മോഹൻലാലും പുതിയ മമ്മൂട്ടി ആ സീനൊന്നും എന്തായാലും അല്ല. ലൈക്ക് യു നോ ദർ ഇസ് നോ വേ, ദർ ഇസ് നോ കമ്പാരിസൺ അറ്റ് ഓൾ. ഇൻഫാക്ട് ദാറ്റ് വേ ഐ ഫീൽ, എനിക്ക് ആ പയ്യൻ്റെ പേരറിയില്ല, പക്ഷെ ആ ഗപ്പിയിലുള്ള പയ്യനില്ലേ, he is much better as an actor and all. I don't know if they're the same age or I don't know whatever, but like if I had to pick up, you know, boy of that age who's doing like a teenage to early 20s role, like I find him to be like a much more, you know, കുറച്ചും കൂടി okay, apparently I just found his name. ചേതൻ ജയലാൽ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. He is now, I don't know how old he is. It doesn't say how old he is. Wiki doesn't know how old he is, but I like him. Like I find him to be like a nicer actor. I've known him, whatever I've seen. But yeah, that's the parallel I could draw. വേറെന്താ, വേറെ അത്രയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. വേറെ കുറച്ചൊക്കെ റീവാച്ച് ഐ ഡിഡ് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്. I saw a reel where there was a scene with Mohanlal acting, which I really liked that scene. So I thought like I will rewatch the movie. I don't know if you know the scene I'm talking about. Basically, മോഹൻലാലിനെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. സോ ദെൻ ഹിസ് സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഓൾ വിൽ കം, ലൈക്ക് കല്യാണത്തിന് ബേസിക്കലി വരണ്ട എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്, എന്നിട്ട് കാല് പിടിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഒഴിവാക്കുവാണല്ലേ എന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഹീസ് ബ്ലൈൻഡ്, ഹി കാൻ സീ ദം, ബട്ട് ഓൾസോ ഹീസ് ഇമോട്ടിങ് വിത്ത് ഹിസ് ഫേസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഹി ഡസ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇൻസെയിൻ. ലൈക്ക് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാണാൻ. ഞാൻ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് സിനിമ കണ്ടത്. Because I don't remember a lot of it. Story-wise, it's still decent. Like it's an okay thriller. Like it's quite decent. It's convincing enough to watch. അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല. That's pretty much this pod. Thanks for joining, guys. So till we catch you again in the next one. Bye-bye.